Я ж... Да. Какая картинка офигенная. Да, я на телефоне смотрю. Офигенная картинка. 5000 битрейт. Прям ощущается. Прям картинка офигенная, когда битрейт высокий очень. В основном это при движении ощущается. Когда стоишь нормально. Даже 2000 будет нормально. Если в карты играть. А в шутер какой-то скоростной. Вот это вот как раз видеозахвата, ну, карта вообще нужна, походу, да? Ну, чтобы четкость была. Так, да, Наверно. да, высвечивается. А? А, да. Че, ракушки собираем? Не, ну просто я спрашиваю. Лопата. Что за портал? Это быстрое перемещение. Это картошка. Да, это быстрое перемещение, по сути, можно так портироваться. Один такой найдем. И лопату могу копать, да? Если кучка какая-то попадает. Могилы копать. Кучка какая-то тоже можно раскопать. Все ящики проверил. Ну, там же подписано, что уже пустые. Я не смотрю. Ну, так. Поваренная книга. Здорово. Красиво. Вон кучка. А я у тебя лопат собрал, да. Лопата передает нормально такой. Там арбалет и звериная шкура. Не знаю, зачем. На тебе арбалет. Карта вообще есть. Наверное. Там мы были, да, вот здесь справа. Да. Тут уже все посмотрели. Получается, хотя там что? Да, мы были. Щель. Да. А там вон сеть. Можно рыбу посмотреть? Не, она не активная. А, ладно. Че он там, что-то дурмане, наверное, который сосредоточен Пьяные на они. сторону. А, пьяные. А, пьянение, уровень 2. Чтобы прочесть книгу или записку, найдите ее в меню по предметам и воспользуйтесь ею. Ты можешь послушать диалог, если что, наш. Прочесть. А я не могу ее прочесть. Ты уже прочитал ее. Вот же она открылась. Ну, рецепт ты получил. Тесто для птицы. Ты не можешь их слушать? Hey, we told Ну, you to молодец. stop. Я тут с ними разговариваю, это нужно понять. Я не знал, что сказать.
Так я же говорил. Ты спросил, а не говорю. Ты говоришь, будешь слушать? Ну. Можно загрузиться, если хочешь. А Б сверху. Тактическая камера, да. I'll grind you into a fine dust. Можно загрузиться, если хочешь. Если надо, приходи. Если надо, если нет, пошли дальше. Ну, просто, наверное, получше было. Давай будем просто. Просто не знаю, как послушать, там подошел что-то. Ну так просто нажимаешь на меня. А, взгляд. Да, ты же раньше делал так. Я как бы не думал, что возникнут проблемы. Всегда слушал Что я меня, когда делал? там. Тогда, когда мы Куда с создавали, Мишем я говорил в этом. Ты ж слушал, как я с ними разговаривал. О, я там выплываем Подожди, подожди, подожди. Вчера бы я Не иди туда. вообще не переиграл. Ну, исследовано. Лопату вперед. Пахнул. Что мы нашли? Look, look! О, A wanderer comes my way, walking the sands upon which this poor shell must suffer. Call me Ishmael, son of the sea, an outcast upon these wretched shores. An exiled shell, doomed to live under a canopy of arid sky, not his native, tender water. My fate is a cruel one, I assure you. How many snot noses have held me up against their dirty little ears, only to claim they can hear the ocean? Of course they can hear her, the brats. We are on the very edge of the great aquatic mother, whose embrace I so desperately long for. Yes, yes, I, King of Pearls, ache to repose anew on his coral throne. Hurl me toward the water, swing me as far as your arm's strength gives peace, and treasure long sunk I will grant thee. Of course I can talk, don't be silly. There's more tongue to me than heart. Indeed, the surprise should be mine, for I still remember the days when your kind swung from branches and plucked the vermin out of their nameless fur. Time is an indulgent mistress to one who spends happy hours as she passes. But when your existence is one of misery, she becomes a lethargic hobby. Oh, I remember ancient times, for I have lain here since antiquity, when the ruins around us were palaces, and all this I have seen, alive, alone, alas. What do you say, kind knight? Will you return the King of Pearls to the sea, so he may yield you long life?
kindness is its own reward, and then there's the promise of treasure to boot. Let's throw him into the sea. Agreed. Let's send him home. Liberator, kind benefactor, blessed be the might of your sea-bound bitch. The sea, I have returned. Все. Where every wave feels like a perfect speech. May the bounty of the deep be yours, along with my eternal gratitude. Что опыта? Ну, он сундук он нам дал. Там удивление от воды и КП 9. Правой кнопкой. Там все. Ясно. Я отдел. Зачем? За то, что ты взял из сундука. А, Это когда тоже. так называется? Но я не знал, что это кольцо. Но было. Тут ветки набирал. One man's trash is another man's trash. Bah! А, это дробящее оружие. Да. Снизу к диалогу-то. Левой кнопкой на меня нажми просто. Атаковать и смотреть. Левой кнопкой. Что идет. На них, если. Да, чтобы ухо появилось. Calm down, Junius. Doesn't look like one of them orcs to me. Got a single horn in sight, you know. Just hold your tongue, will you, Bibius? Can't be too careful. We are sworn to protect Scythiel. We're legionnaires, of course. On the lookout for orcs, for they've been attacking from the sea. God knows why they do it, but we stand firm. We of the Legion, liberators of Riverlon. Liberators of liquor too, aren't we, old chum? Shh! Just pipe down, will you, Bibius? Ever kept the watch? Stood on the lookout for hours on end, bored stiff. Boredom's a demon, buddy, and booze is the demon hunter. There. I do declare it's time for this hunter to take another shot. Huzzah! Aye, a noble word for watchdog, that, for that is what we do. Watch over the local dogs that ever so often aim for one another's throat, and separate them to keep the peace. Separate by the sword, that is. Best way to calm a wily dog is to neuter it. Ha! Spay for pay, Legion's motto. Just put a sock in it, will you, Bibius? What do you want to know? So, it's Jake you're looking for. Ship sailed on that one, I'm afraid. Fellow's dead. Murdered. Can't tell you much more, except that I heard he was found face down in a puddle of blood, being used as a water fountain by his own pet mongrel. They say 'twas his wife that did it, and I'd bet a bottle of brandy they're right. A devilish flirt, that one. As if that proves anything. Just keep your trap shut, will you, Bibius? Bunch of barbaric bastards, a lot of them. They'll kill your spouse and eat your children. We've been putting up a fight against them, to be sure, but they have the strength of an ox in every single one of their fingers. Takes an army to dress down a dozen.
Well, we did bring a legion. Just bite your lip, will you, babyers? Soy seal, yes. Where fishermen come to live and street dogs come to die. Now, which of the two would you be, then? Just cut the cackle, will you, babyers? Now then, stranger, if it's the city of Seal you're looking for, you're heading in the right direction. Even though most folks are trying to escape rather than reach the damn place these days. Not that I could blame them. This place is cursed, I tell you. First the dead rise from their graves, and then entire tribes of orcs sound the trumpets of war. You take to the rye for less. So, you're sorcerers, are you? And how are we supposed to verify that's true? We can't read, my friend. So for all we know, those papers say you're a polymorph parrot on the lookout for a 2-bedroom birdcage. They don't prove a thing. You know what? We'll take you two to the wizard. I know he reads. He has books large as a house, that one. Yeah, he'll squeeze the truth out of you, one way or another. The wizard, you say? Sounds good to me. Lead the way. Excuse Okay. me. I'm not Yeah, going to be just, pushed around by you two inebriates. I say we sober them up, and quickly too. No! Killing these men may anger the entire city. You let these lowly grunts order us around? I thought you had more pride than that. Trzeba po... No, no, we'll do as I say and there's an end to it. Captain, come along. We're not far from the city. Pass the bottle, would you, Junius? My throat's dry. Again, this is a single malt, imported all the way from Hawkesbury, you know. It ain't the local pig swill they sell for ale. Single malt, my stubbly arse. You've been had by one of them smooth-talking salesmen again. Come, give here before I sober up. Come, let's have another drink while we still can. To your very good health. And yours, Bibius. Here goes. Смотри, новый.
стрелочки. Ну, кучку пропустили. Ну, кучку пропустили. Off you go. Да, вот. Off you go. Теперь огненная стрела и посох огня. Пошли? Стрелу? Идем куда-то. Драка. What the hell's happening down there? Orcs! Bloody orcs! Come, let's go back to the bridge. Let the source hunters handle their big brutes. Там меч и лук. Паф. Шаман. Assaults from the air! Удар, что ли? Видел, удар наносит. Да, видел. Валяется. Stand down before I put you down! Нет, там же валяется шаман. You don't have a leg to stand on. Добей. Можешь? Ну ты его бронил. Поэтому. Нет, походу, для удара на больше. Потому что я не могу. Там крестик.
Your wounds are my rewards. Did you see that? Those orcs had a human commander. Amphibious and How very Junius. curious, They hear the fight. and how very disquieting. Что там будет? Сейчас. Сейчас это навет на этих. One day, comrade, vengeance will be ours. Вот вы можете просто на меня нажать, чтобы послушать. Ну и что, муха у тебя нарисована? Или это просто означает, что дело стоит? Taken before his time. Far before his time. I like you much better with your guts. Unbelievable! You watched your brethren be slaughtered while you twiddled your thumbs? Well, were our orders to guard the bridge or not? Пойдем? Ой, стрелы, звери. Все одинаково говорят. Taken before his One time. day, comrade, vengeance will be ours. Что там нашел? The ship's blazing ever higher. Blasted orcs have learned how. О, кошка. Bringing your little orcish girlfriend here is like bringing a wolf to a hen house. Ты не будешь присоединяться? Да.
but I see we've suffered another orc landing. And judging by the relative ease with which it was dispatched, I can only come to one conclusion. Source hunters have arrived in Sicil. You're as welcome as a glass of cooled milk on a hot day, my friend. I'm Ahu, at your service. It was I who requested your presence in this troubled city. So you were, and so you weren't. Behold! There we are. Meet my other half, Hunter. Ha ha! No need to look so flabbergasted. I may be a wizard rife with tricks and guile, but I assure you my plea is an earnest one. So, now that the cat is out of the bag, let us turn to the matter of Councillor Jake's murder. It's hard to put my finger on it, but I can feel in my very whiskers that sorcery was at play. Visit the scene of the crime, and I'd bet sardines for salad you'll say the same. Captain Aureus, though, the local commander of the Legion, insists I'm seeing ghosts. I insist he's blind to all but the undead. Jake was murdered in a downstairs room of the King Crab Inn, up in Sicil proper. The Legion keeps it under lock and key, though, so you'll need Aureus's permission should you want to have a peek. So there are, or rather, there is. Popular opinion has it his wife did the deed, but to be frank, I have my doubts. She seems a likely candidate, to be sure, but that would make her a sorceress. Esmeralda knows how to charm, yes, but I just don't see her magic extend beyond a frolicsome look and wink. Still, don't simply take my word for it, Hunter. It may be well worth your while to cross-examine her yourself. The Legion has her under guard in her shop near the town square. That's where you'll find poor Jake's widow. A human, you say? Truly? But that would be like a kitten leading a wolf pack. And yet, I have heard rumors about a sect of sorts, a shadowy set of worshippers that associate even with orcs. Some say they're sorcerers, but people will say that about anyone who behaves a bit strangely nowadays. I don't quite know what to make of this news, but thank you for informing me. It'd be foolish to dismiss such a curious event out of hand. Ah, the undead. They've been clawing their way out of the ground for 2 years now. And for 2 years the stalemate between them and the living has been dragging on at a weary pace indeed. The Legion did a good job keeping them at bay, but I think it's fair to say that without my magic-infused ballistae, they'd have gotten the better of us by now. Someone is responsible for the outbreak. Necromancers are at work, but who are they and where do they hide? Alas, that searching for them is like searching for a single louse in a lion's mane. Unfortunately, that is absolutely correct. The Orc siege is yet another hairball stuck in this city's already choking throat, and it shows no signs of abating. We've cordoned off the western beach where most Orc activity has been reported. For the 9 lives of me, I can't seem to figure what they're doing here. There's nothing of interest along the waterfront, except for a set of caves with an unfavorable reputation. Maybe they're after some pirate's treasure, the fools. Oh, but that's not a trick. It's a blessing. Or does it surprise you that I enjoy taking a feline guise? Such magic is a gift, Hunter. To tread upon the realm of instinct. Even articulate speech, perhaps humanity's greatest asset, cannot give expression to something so inextricably innate. To be out in the night, to stalk on silent paws and hunt with only the moon as your witness. You couldn't possibly imagine the thrill. But of course, it's handy to speak in more than meows.
And I couldn't brew potions or make machines without opposable thumbs. This I freely admit. Let's just say I have found a way to enjoy the best of two worlds. Bringing your little Мешки orchid можем. girlfriend here is Чё? like bringing a wolf Мешки у него to a можно hen купить. house. Девочки. Книжки. Книжки. What fool would trust a two-bit же love всё potion послушал, out of a да. back page Жезлы. from youthful gore? Тут текст. Мгм. Ты уже перестал читать, да? Да. Я просто послушал, там текст такой был. An orc in love. Ha! When this little Sharon fades, she'll liberate the flesh from our faces. Come now, enough doom and gloom. Cast the deed of sin Filthy upon my beasts, fair I'll kill the last one of you. Avert your gaze, and I'll handle this threat for all our sakes. She wouldn't hurt a fly, and I won't let you hurt a horn on her head. Bringing your little orcish girlfriend here is like bringing a wolf to a hen house. Nonsense. Listen. She's purring, darling. What fool would trust a two-bit love One potion day, out of a comrade, back-page vengeance will be circular ours. from youthful gore? Taken before his time. Far before his time. You baby beast. Not even a skeptic like you can deny that she loves you. An orc in love. Ha! When this little Sharon fades, she'll liberate the flesh from our faces. Come now, enough doom and gloom. Cast the deed of sin upon my fair fanged throne. One day, comrade, vengeance will be ours. Я еще там он дальше разговаривает. One day, comrade, vengeance will be ours. Sorcery, Всё. sects, undead, orcs. Looks like we have our work cut out for us. At least we won't be bored. How about we go see that Aureus chap Ahu mentioned? Horn on her head. Блин, половину, походу, пропустил. Что-то у меня текст, короче, завис, и я... Диалог у меня прервался. Bringing your little orcish girlfriend here Ну, is муфок like просто. bringing a wolf to a hen house. Рок. I guess someone else got here first. Ведро, гвозди, Nothing but молоток. rubbish. Что такое? Подожди. Не, это... Это мы случайно своровали что-то. И на нас весь город напал. Ведро нельзя брать. Да, ведро нельзя брать. Bringing your little orcish girlfriend here is like bringing a wolf to a hen house. Nonsense. We mustn't let the flames spread to the harbor! We mustn't let the flames spread to the harbor! А здесь можно? Думаю, да? Так.
Тут диалог. Madness! Thought we were done with those swampy uglies a fortnight ago. Note, though, that none of them dared to come close to the tide splitter. Чё? Тут другой. Name's Conrad. Cargo trader, sea captain, an expert in all things nautical. Folks across Andervale know to give old Conrad a holler when it comes to rare imports and magical items. Those orcs must be out of their barbarous minds launching an attack on a city where a great wizard resides. Though even I must admit they put up a hearty effort. I'll tell you, the only time I'd consider waging a suicide campaign like that would be if whatever I sought was something worth dying over. What if the orcs are sending another fleet? What if the orcs are sending another fleet? Вперед. Туда нельзя пройти, да? Really? The greatest warriors in Rivellon can't cross a road. The ship's placed ever higher. We need more help. Достать. Рыба. Come on, man, put your backs into it. Are these the biggest buckets we've got? The ship's blazing ever higher. Soaked to the skin. Мы потушили как. А ты не можешь разрезать ее? Достань меч и ударь просто. Напомню, как там. На тап. И Ctrl целиться, чтобы пол убить. Где? Мощная веревка, да? Идет. А, пошли тогда дальше. Well, what does it matter? Daylight was more suited to my nature anyhow. Yes, honest pay for an honest day. Вот тут слева кто-то. I thought the old gal's fate. То же самое. Ну? Присоединись. Can't even smell the sea air over this proper. I'm Bull, the leading clairvoyant in Seal. The 2 feets never bother to ask, but I see all that is and is to be. Of course, most winsome 2 feet
Of course. What would you like to know? Why, yes, most wealthy indeed. But you must be vigilant, 2 feet, for I see that your wealth will come by bloody means. Well, that depends, 2 feet. That depends. I see that love has caused you to falter in the past. Yes, falter dearly. You must reconcile your mistakes before you will find true love. Death. Ever the most difficult topic to foretell. I see. Oh dear. No. No. Your reading is over. Do you hear? Over. All careful now. Never know when those green beasts are gonna launch another blazer our way. Don't know what you said to upset Bull, but don't worry about it too much. Being in tune with the flow of time takes a lot out of him. Oh, me and my brother Bull have dragged this here cart all around Sightseal, from dock to graveyard and back again. I can't even smell the sea air over this pot. Портал, кстати. Steady, boys, steady. We'll be leaving as soon as we're packed up. Подожди. На. Могу снова бегать. Я перегрузился Plenty просто. of fish in the sea, but I've got the foulest of the lot on my legs. Well, I'll be a little red imp's uncle, the Source Hunter. Sorry for the gruff treatment, I didn't recognise you right away. Please tell me, how can I aid the investigation? You can see security's tighter than ever around here since that surprise attack the Orcs put on a fortnight ago. They did enough damage to shake up Ahu and Captain Aureus something fierce. We can only hope to hold back the undead and these left-field Orc attacks long enough for reinforcements to arrive. I don't think you're quite ready to head out into the wilds to me. Also, a party of 1 or 2 runs the risk of being outflanked and outnumbered. I'd bring some backup if I were you. Of course, the choice is yours, but are you sure you want to venture out? Thank you for heeding my words of warning, Hunter. Sightseal needs you alive and well. Туда рано. Удочки. Это ты сохраняешь? Да. Ну, иногда вот сохранение срабатывает. Вот мычь.
Там книжка была вот. Я там все посмотрел уже. Показатель есть. I can't even smell the sea air over this rock. Давай сюда пойдем. Там особняк, ну, пойди надо разрешение спросить. Прикольно, там не подвал. Ну, тут не пройти, надо ниже спускаться, где заперто капитан. Заперто проход. Maybe the lock can be jimmied. Место преступления, да. Куда надо? Значит, давай вниз сходим. Подожди. Понял. Подожди, давай вниз сходим тогда. Ой, здание пропустили. Склад. If it's conversation you're looking for, I'd recommend my comrade Florius, or as I prefer to call him, Loose Lips McGee. As for myself, my job is to protect this warehouse, not chit-chat with intruders. That idiot man-child would sooner spend an hour chatting up a thief than a minute arresting him. I only hope he gets transferred out of this warehouse and straight to the perimeter. Let him rot off as zombies here instead of mine. Even thinking of him turns one into a gabbing hen. Please, leave me be. God, duty's not so bad, hey? Would be quite a bit Ничего не better if надо I could do it подбирать. in peace. Just make Лучше ничего не conversation, подбирать. mate. Да, тут охранник. Я вижу, что красный. I tell you, this gig sure beats getting my toes bitten off by zombies out in the field. We warehouse guards don't have to do much apart from stroll the perimeter a few times an hour. And of course, every now and again, some friendly folks, like yourself, will wander through here. And nothing beats a pleasant conversation, though my comrade Horatius has quite different opinions on that matter. Have you talked to him? Thinks every man, woman, and child who steps foot in this place wants to rob it blind. If I so much as greet a townsperson with a hello instead of a state your purpose, he starts frothing on and on about guardly duty and security breaches. This Jake business is quite the scandal, no? I myself suspect his wife, Esmeralda, and the butcher seconds that, let me tell you. Then again, and you didn't hear this from me, he's going through quite the nasty divorce himself, and there's his children to consider. But I imagine his youngest, Kimberly, won't mind. Never did get on well with her mother ever since the incident. Oh, it's an unparalleled pleasure having a fresh ear around here. That fusspot said what? Well, old Loose Lips will let that lowly backbiter know what he thinks about that. So, something you'd like to say to my face? I haven't a thing to say to you. I'm on duty. Duty, indeed. Put up your fists. Are you mad? We're guards, not drunks on the street. Enough! What is this marvelous? Back to your post at once! Sir, this is an important Сержант. a matter of honor. Such matters are to be settled on your own time. Understood? Understood, sir.
Such bickering is all that thieves need to sneak by unnoticed. It won't happen again, sir. А, типа их можно было так отвлечь, покрасть, если это таким заниматься. Report. Сидеть можно. Да. You'll never have anything to report. Isn't that a good thing? Ну что сержант скажет? Courteous is my name. The Legion is my calling. This is a storing house for Legion supplies. Perhaps the most important building in the realm, by my and others' estimation. And I, Sergeant Courteous, have been trusted to guard it. А типа можно было отвлечь и вот туда. Вон. Там пушка бегает. Упс. That old spoilsport Horatius can gripe all he wants. I won't let him affect my disposition. No, sir. Кто-то прячет окна. Давай сначала там. Подожди. Или, а нет, туда нельзя. Bringing your little orcish girlfriend here is like bringing a wolf to a hen house. Not. Снять, да? Enough of that. I know how dangerous an orc can be, but this one has been reformed. Anyone can see that she's completely docile. But my prejudiced friend here still wants to kill her. Maybe before the great orc raid we had time to indulge Ninius's idiotic obsessions. But now we're needed at our posts. I can hardly believe I've been wasting time protecting an orc when I should be running them through. Excuse my friend's violent outbursts. He hasn't enjoyed a woman's touch in quite some time now. It makes him a bit edgy. Your woman's touch is less of a loving caress and more of a claw shanked brutally through the throat. I'll take my chances as a bachelor, thanks. My friend here and I were patrolling outside the city walls, when who did I see creeping along the shore but this lovely orcish lady? For a brief second, as long as eternity, we locked eyes. Perhaps confused by the butterflies in her stomach, she sprang up and began running, claws bared towards Marius. Fortunately for him, I had the presence of mind to ignore my sword and instead adroitly fling my pouch of trinkets towards her. A vial of love potion shattered over her head, and when she turned to face me, she became instantly enamored. I'm sure she must have been compelled to join the Orcish army under some kind of duress. A lady with such a sweetly savage manner would never willingly join up with those vicious marauders. Ha! I can assure you there wasn't a hint of sweetness in those murderous eyes when she lunged at my throat. She may be confined here for now, but who's telling when she'll escape and who she'll rip to shreds? Ah, I've always had an amateur interest in all things alchemical. When I read in an esteemed periodical from the Wizards of Youthful Gore about an amazing opportunity that could change my life, I had to act fast or lose the once-in-a-lifetime deal. I sent away for the world-famous love potion, available for a limited time only, and it has worked exactly as promised. You see what a fool my friend has been, spending all his cash on snake oil and bringing a temporarily tranquilized monster into our midst to boot. What kind of monster would lie in a published advertisement? I'm sure the effects of the potion will be everlasting, as printed. You see,
He'd believe it was noon at midnight if he read it on a printed pamphlet. Please tell me you can reason with him, or ditch reason and use your sword to shave him from his murderous darling. Let her live. If that potion were truly worthless, it wouldn't have been able to charm her in the first place. In this docile state, she may prove to be a source of valuable information. You're right. The information she provides could well turn the tides here in Sicil. This place reeks of orc stench. Bravo! I trust not only the potion, but my scaly sweetheart in and of herself. You're going to regret this. We're all going to regret this. No! I can't even smell the sea air over this map. Текст, конечно. Ну, РПГ. Что это? Магазин закрыт навсегда. Кузнец. Вот там он рецепт есть. А, ну это да, так. Ну да, можно что-нибудь заточить, получается. Знаете, расплавить. Попробуй меч заточить на круге. What's this? I found something. Прикольно. Я сварил картошку. Сеть друзей с семьи доступна. А, Steam глючит. Может. В общем, меньше
получается. Ты левой кнопкой нажми. У меня ремесло есть. А что? Что-то там побол. Вот этот меч стачит. Нужно кузнечное дело, не то. Так, ладно, сейчас верну тебе. Вернул. Какой? Старый древний жезл земли. Не, это ты его подобрал где-то. А что у тебя лучше, хуже? Не Требует знаю. 5 интеллекта. Я не знаю. Ты можешь просто передавать. Можно волка призывать. Древко стрелы. Из этого стрелы делаются. Похоронное бюро, рабочее место. И похоронное бюро. Морг. Тут нельзя ничего трогать вообще. Лучше вообще ничего не трогать. Да, почитать-то можно.
Упс. Нет, я не хочу никого обворовывать. О, тут чуваки есть. This here is my family business. Yes, there's been a Roberts escorting stiffs into the next life since the foundation of Seal itself. They don't write epics about morticians, but I'm proud of my work nonetheless. Sad story, that. Though if I'm speaking plainly, the sentimental aspect of it all doesn't make much of an impression on an undertaker. Especially not these days, with so many laid low by the orcs and such like. I just concern myself with giving the remains a respectable exit from life. We set him to rest in the northern graveyard. Perhaps he can finally get a little peace. What about it? Didn't I just say we gave it a respectable send-off? Why are you giving me the 3rd degree? Now, if you don't mind, I'm trying to run a business here. That's enough of that now! Что-то случайно нажал. Ты просто пошел туда, куда не надо было идти. Пошли. Pray, let me be forward with you, O sapling rose, O leaf of spring, for my weary mind is troubled, and would highly prize thy gentle-handed assistance, thy kind ministrations. I am but an aged elf that has seen the years parade in long succession. Gladly shall I tell you more. Will I regale thee, O whelp of men, with my tale? But not here, where the winds may steal my words. You would listen to my grievances, guide me towards untroubled realms. Oh, you are truly a wonder, O budding flower of the morn. Yet that which I would tell you is of a rather private nature. So let us escape both the chill and the eye of public scrutiny. Hot spiced wine and a snug little room awaits us on the King Crab's first floor. Let us go there so that we can warm our bones, yet make shiver our hearts with a tale of loss and sorrow. Могилу копаешь. Прикольная нежить, слушай. Жара. Ой.
собака и... Да, сейчас. Гав. Тихо, успокойся, с миром, Посох. Куда делся мой посох? Он взорвался. Сейчас. Да, есть. Into the fray once more. Может, надо могилы копать? Или хотя бы почитать, что там Here написано. lies Jared. Shall I come back as an enraged spirit or a lovable prince to Patrick? You can kill me, but you'll never kill the dancer inside me. Here lies Kimberly. Finally. Думаю, надо сохраняться перед тем, как могилу копать. Ну, золото валяется. Или второй. У меня опыта 5275. Внизу полоска под умение. Here lies Gregory, whose wife told him so. Ну, я откуда знал, что он взорвется? Here lies Judith, here lies princess, killed in the line of duty. Here lies Gregory, whose wife told him so. Warrior princess, finally. Кость. Here lies Jared. А собака как для тебя просто лает? Looks like that dog is awfully agitated. Perhaps he wants to tell us something. Oh, Murphy, Jake's dog. Wow, you smell great. Have you been rolling around on benches all day? That's my favourite hobby too. You know who I miss? Jake. Sometimes he'd just sit there being awesome, and I'd give him this look like, you smell great, and he'd give me this look like, you do too, Murphy, and he was my best friend. I came here so I could smell Jake again. He smelled great, but whatever's buried there doesn't smell like Jake at all. No, it's definitely not Jake. He was awesome. If I ever find out who killed Jake, the most awesome Jake who ever jaked, I'll bark so much! Seriously, so much! You have no idea! Сразу видно русский ум какой-то. Собака же. Rest in peace, darling. А? Поговори. Послушай. Сейчас ты пахнет даже лучше, чем то, что проходит. Как дом бывшего рядом. Here lies Kavanagh. Will they have Sicil pie in the afterlife? Here lies Jake. Please do not disturb. Это пирог. Here lies David, who ran from the Reaper. You'll never catch me alive. What trickery is this? That's not Jake. Are you playing without It's a rotting sheep's corpse.
It seems someone snatched Jake's body. Here lies James, as usual, the filthy fibber. 70 он весит килограмм. К сожалению, эта овца сдохла. Прогул. Дэйви. Блин. Вроде не умирающий. Дэйв. Собаку управляешь тоже? Нет, она сама. И это тоже? Да. Нет. Собаку управляешь. Она что-то хотела рассказать. Что у меня ХП мало? Ну ты же взорвался. Да. А у него уровень неизвестный. Как мне залечить рану? Зелье выпей. Он, скорее всего, тебя одним ударом убьет. Ваш противник не важно, можно стоит убежать. Если я думал, не знаю, О, неизвестный. а там тоже Тут 8 был. А, он тоже 8. это что пришло? А, она мощная. Нет, все, нет и... Это я? Да. Только у нас неписи сдохли. Так, что там? Сейчас ты ходишь? Есть. Есть такой маленький урод. А, прохнул не слушай. Я, наверное, видеть не буду. Могу поставить. Что, не стоит, наверное, свиток на него тратить? Что-то все Наверное, близко. крутиться, наверное, лучше будет потом. Посмотрим, что будет, если убьем.
что не особо много-то дали. Скорее всего, поговорили бы. Everything we do seems to fortify your abilities. It's easy enough to gain new strength when one is carrying an entire team on one's shoulders. The team hardly enjoys being confused with your massive wobbling head. Так, что, перезапускаем? Тут все равно недавно сохраняюсь. Значит, не копаем. Сначала с NPC разговариваем, просто убить я хочу все равно его. Сначала с NPC поболтаем. Perhaps he wants to tell us something. Это важная вещь, как. I'm Murphy. You know who I came here. Это уже мы. Jake? Here lies David, who ran from the Reaper. You'll never catch me alive. Here lies Jake. Please do not disturb. Тут Джейк, его нам надо посмотреть, по идее, но это не Джейк, это... What trickery is this? That's not Jake. It's a rotting sheep's corpse. Are you playing without me? It seems someone snatched Я Jake's взял body. эту... Keep you. На тевцу. Немного будет повес. Ну ты ж бегаешь все еще. Peace be with you, traveller. May your lost loved ones rest in peace. I once lived a prosperous life with my husband and our happy little daughter Loney. But when the Loney never recovered from the loss, and when a group of mercenaries, predators, more aptly called, came to town dangling the opportunity to annihilate those undead devils, she was killed less than a week after she joined. Here she lies, and here I stand, mourning the death of my last In memory of Lonely, death lies on her like an untimely frost. То есть Не не надо, все равно это драться. не- Или она умрет там, или здесь, разницы нет, походу. Меня-то за что? Собака? Соучастник. Прикол. Вообще. Блокирован. In memory было of что там, Lonely, интересно? death Нет. lies on her like in memory of Lonely, in memory of Lonely, death lies on her like an untimely frost upon the sweetest flower I saw the field. Get off my grave, you jackanapes. Ты перед боем вообще хп мало. Ну, слушай. А, да, сейчас подойду. Ой, яму нашел, нифига себе жесть. Ух ты, как здорово пахнет. Шапка метит. Someone stole Jake. Jake stole my ball once, but then he threw it far, and I went and I got it. And Jake was awesome. Listen, if you go around town and find someone who you think might have done it, bring me a really stinky something of theirs. And I'll see if I can smell Jake on it. An awesome smell. I couldn't mistake it. Esmeralda? Ugh, terrible smell. Like flowers and soap. Not awesome. Ugh, hated her. Aureus is kind of awesome. Evelyn, too. They both have a sweaty, dead thingy smell. Cecil, he's all right, I guess. Mostly he smells like old books, which is neither awesome nor
non-awesome. Bring me anything of theirs, and I'll be able to tell you if I can sniff out Jake's smell on them. Jake has the best smell. I'd know it anywhere. Did you find something for me to stick my nose into? Join you? No way. I mean, you smell pretty great. Even better than the dumpster behind the butcher's house. But the town is full of scary stuff like body snatchers and bathtubs. Without my best friend, the most awesome Jake ever, here to protect me, I'd rather stay far away. Just bring those smelly items to me here. Что там? Локация. Jake, where are you? Are you here, Jake? Everything we do seems to fortify your abilities. I suppose your example has inspired me to reach heights I'd never before envisioned. That inspiration hardly flows one way, my friend. Надо покачаться. Что за котик? Можно кинуть? Вот котик. Что там за место такое? Ох, ё-моё. Подожди, давай Нифига повысимся. подводный мир. Подожди, вернись. Я вернулся. В смысле, назад вернись. Да. Ну, в яму. А, в яму? Я думал, наружу. А скелет Джея... Он собаку убьет. Нам она нужна, чтобы Ну, то есть квест мне- сделать. так. Подожди. Уровень повысим? Да. Рукоделие. Личное дело. Видение, чинить собственную вещь. Значение, ремонт. Судя по нему, для создания оружия доспехов с металлическими частями. В любом случае, мне это необходимо, получается так. Что именно? Личное дело. Ремонтировать, там, улучшать. Написано, что с металлическими частями. Я же... Возьми. Еще талант. Талант позволяет уникальную способность вашего персонажа выбирать таланты для выполнения усилий и умений своего вашего персонажа. Длинные руки замучу. Теперь у меня это увеличит дальность действия заклинаний и свитков на 2 метра. Почему заклинание и свитков? А физический урон? Ну ладно. Что-то как-то... Ну, длинные руки для заклинаний. Ты взял его, что ли? Да. Почитал сначала внимательно. Я прочитал, что-то как-то длинные руки написал. А просто талант длинные руки увеличивает дальнее действие. Ну что, свитки там на 2 метра, все равно я использовать буду, у меня же есть. Нормально. Че, идем? А там на галочку нажать, ты можешь отменить по идее. Или ты уже применил? Пошли. Набрал столько бутылок пива вообще. Ну, попей. Кто там? Нормально, не знаю. А вон неумелый Скелеты. маг какой-то. Нежить там. И нежить убийца. Все такое. Sink
Your toxic fangs! Далековато там. Бедный паук. Прям к тебе побежал. Я прям так счастлив, если честно. Я бегать за ним вообще долбался. Вообще, по идее, я не буду здесь ничего делать, я пойду дальше. Я дома, рывок делаю. Рывок БК. Хочу его за контроль. Он что-то много кастует. У него 2 каста за раз происходит. Я буду выжить без здесь самое главное. I must douse these flames! На 2 хода он. Уже через огонь прошел. Да, блин, не знаю как. Как-то так получается. Так, еще ход. Надо еще. Meet your demise! Как обычно. У тебя обычная атака мощного железного, да? Кольчуга, кстати, древняя. Древние тканые ботинки. У меня такие же есть. Вон кольчуга тут валяется. An invigorating fight that was. And what a killing blow you delivered. Cheers! Yes, I handled myself like the best of the best, even if I do say so myself. No need for false modesty where none is needed. You're a born source hunter, and that's a fact. Ты перегружен. Кольчугу надень, как она выглядит. Смотрим. Блин, я играл, короче, все время. Золота много, намного больше. Не, золото не есть. Офигеть, понижают на 15 перемещений. Обычно вот эти бочки с водой там. Я съел кость. Она дает броню. Плюс 6 на 3 хода. У тебя овца дохлая.
70 кило весит. Нифига себе. Как так-то я еще таскаю? Я выкину, что ли? Гана тяжелая. А где у меня вес обозначен? А, все, увидел. 102 и 170. Все, понял. Смотри на меня. Че, шляпа? Как приблизить, а? Немножко. У тебя ведро вообще? Да. Ведро можно надеть. Там дает 10 защит. Сюда можно лить жидкость или положить голову. Вон бочка с маслом тоже 60 кило весит. У тебя, может, бочка какая-то завалялась? What's that gleam? А как ты бочку забрал? Просто взял. Вот так. Недостаточно силы. Давай дам тебе ее. Я тебе дал бочку. У тебя, наверное, на грани еще. Подожди, скелет. Он взрывающий, кстати. Кто? Что там взрывающийся? А, давай в стелс уйди. Ну, из скрытности можно же. А, тебя заметили. Или... Ладно, меня заметили. Скелет-огневик. Прям вообще... Прям магия. Водой, наверное, попробуй ударить. Водой у тебя же есть вода. Остужить нужно. Огненное получается, оружие огненное. Это не получится. У меня нет воды, я там корабль потушил. Электрошок. Это его исцеляет. Вообще огонь. Понятно. Огонь его исцеляет. Давай бафнем тебя. У меня вода есть, кстати. Банка с водой. А, нет, это будет с маслом. Тут оно вообще нечего. Незачем. Да. Что это было? Это было... Ты телепортировался сквозь... Да, это было... Я вот так делаю последовательно. Мне хочется ходить. Это была новая шашка. Должны быть, по идее, косые. Ау. Странный удар, конечно. Вроде у него половина хп. Ну ты сквозь него прошел. Я ничего не вижу, что у тебя происходит в дыму. You don't have a leg to stand on. Зачем ты это сделал? Ты же это... Пошел, пойду подожгусь. Ау. Блин, он взрывается. Это я же нос взрывается. Че, пошел, да? Пошел отсюда. Меня так схвати тоже. Тащи оттуда. Stand down before I put you down. Больно. Sweet relief. Пускай
Огонь идет. А, они не горят. Back on my feet again. У меня есть это. Бочки с водой. Неопознанные древние ткани. Вот. Я же проверю, может у тебя бочка есть. Вот. Нашли, что у тебя бочка с водой оказывается. Ладно. Я почти сдох. Сундук. Как бочки забирать? Просто левой кнопкой я их подбирал. Просто щелчком одним. Увеличительность. У тебя нет увеличительного стекла? Нет. Я понял, что это такое, но нет. Ну, поставь ее в центр огня. Бочку. Сейчас, я думаю, я делаю. А все само потухло. Добывайте что-нибудь. Может. Она как урон идет, урон 6, там атака 18-45. Ну смотри, молоток тоже можно как оружие использовать, но его можно в крафте использовать. Я не могу бочку просто взять из-за того, что у меня это большой вес. Можно еще вниз пойти. Давай сначала наверх сходим тогда. Получится поговорить, пойму. Ну, поговорить можно? Это. So absorbed is he in his coin hoarding that at first he doesn't notice your presence. Suddenly, though, he pauses, looks up, and quick as a cat its talons, readies 2 daggers. Your friendly tone of voice has immediate effect. The man quickly relaxes his aggressive stance, sheathes his weapons, and pulls a quill and a scrap of parchment out of one of his pockets. Dexterously, he writes down a couple of phrases, then holds it out for you to read. Mute, can't speak. You look professional. You the source hunter the wizard asked for? Excitedly, the man turns over the scrap and pens a few more lines. Name's Walgraf. I admire you. No hero like Source Hunter. Siceil, dead end. Please let me join you. Walgraf nods enthusiastically and pulls a couple of ripped parchment pieces out from his vestments. Hastily, he covers them with words and pushes them in your hands, one after the other. Been mute since I was a kid. Sorcerers took my voice. People think I'm stupid. I'm not. Get money, food where I can.
Steal if I must. Not from poor folks. I'm a good sneak, good fighter, good with locks. See things you don't. Want to help you. I'm useful. Want to catch sorcerers. Make 'em pay. Please. Walgraf eagerly catches your gaze with the best puppy eyes imitation he can muster. I could use someone with your specific type of expertise. Consider yourself hired. В отряде. Be welcome, Walgraf. Riches await, if you'll obtain them for us. Walgraf smiles and shakes your hand in thanks. With a gesture of the arm, he seems to say, I'm ready, lead the way. Диалог? With a simple nod, the rogue seems to say, shoot. Перевод не очень здесь. Walgraf sighs and pulls parchment parts out of his pockets. He opts for the largest one he can find and sits down, pen in hand. When I was a kid, friends and I used to play source hunters. Neighbour's dog was the sorcerer. Good fun. One day, we saw strangers in the forest. They looked dodgy. Dark robes, big knives. Friends fled, but I followed them. They took a man into a cave, cut his throat, held him over a blue stone. Blood turned it into ruby. I warned the source hunters in the city, caught the cutthroats. Source hunters called me a hero. Bad guys were hung. I witnessed the hanging. Sorcerer spoke a spell before the trapdoor opened. I was mute, just like that. Always wanted to be a source hunter, but source hunters didn't want no mutiny order. Can't blame them. Too bad though, too bad. Walgraf frowns and signals you to hold on for an instant. He begins to write and gives you a scrap of paper. Not easy being mute. Can't talk and folks think you're slow in the head. No one ever gave me work, though I'm good with my hands. Was poor, got hungry, got thirsty, stole stuff. Then got greedy, became a cat burglar. Told you, I'm good with my hands. Would have done honest work with them, given the chance, a long time ago. I ain't bitter about it, though. Like the rogue's life. Freedom. Unless the law gets you. Haven't yet. Too nimble, too good. Born for adventure. The rogue smiles broadly and dramatically produces the quill in question. He holds it aloft for all to admire, then jots down the following words. Saw a wizard once in the village up north, Hunter's Edge. Wizard had nifty things. Brooms that sweep by themselves. Big star viewer in the garden. Went into his house by night. Found quill by spellbooks. Kept it. Never needed ink no more. Hands used to be black as chimney sweeps. Clean now. Clean of ink, that is, not of thievery. Man's got to eat after all. Понять могу. Да, он ко мне вот типа прицеплен. Ух, тут золото, да? Ведро еще есть. О. А, ведро это подняться наверх. Нет, там где-то маленькая должна быть вид. Или... Так. Сейчас, подожди. Так, сделаем.
Можно напомнить. А. Дайте ко мне. Кому количество? Все вылечил. Да? Так, сразу установимся 7 ваш или союзник, стоящий где-то поблизости. А, или по одному, что-то такое мало, да? Нету никакого подхила такого. Не действует. As good as a new penny. On the men. Poison consumes me. Ты чё наелся-то? Я мухомор съел. Да пойдем вниз посмотрим, что тут. Мгм. Там маленько, может быть, там вообще пусто. А потом я пойду. Так, можно подняться. Еще там проход есть. Это... Давай сначала там посмотрим. Давай назад. Нифига себе тут порвал. Так. Тут вот еще проход есть. Там бочка с маслом. Подожди, ловушка? А вон ловушка вижу. И на там. Положено. Подожди. А! Сохранился, да? Как я люблю умирать. Давай сохранил. Блин. А там бочка взорвалась. Careful! I've spotted a trap. Масло. Не надо ее взрывать, просто обойдем. А, я так понимаю, она поджигает. И там до бочки просто доходит огонь. Look out! I see a trap nearby. Отмычки. У него есть что-нибудь? Два кинжала. Ух. Как он приятно прошел. Еще один выход. Посох. Это жезл.
Просто жезл тот наручный. Сундук там. Про это, помнишь, вот он находит говорю? Я думал, выход он там. А, туда нельзя просто. На сундук. Сундук отдал, зачем? 50 копеек. Кинешь на голову кому-нибудь. О, вот киркой. Что нужно делать? Что ты делаешь? Ну, вот руду можно. Да. Сам попробуй. Вот, просто нажми левую кнопку. Ох, ё-моё, я все. Офигеть. Я тебе 3 штуки отдал. Бесполезно, но стоит пропустить его книжный двор. Жила выработала. Я почти перевешен. Так, ну. Хорошо, хорошо. Разделились. На shift можно делить. Отдай ее вот этому Вольфграфу. У него это места много. Вон как насколько тяжелая. Давай разделим. На тебе половину. Я сколько шлем может ловушку активировал. Вон щелк, ты на этой ловушке стал. Загрузиться. Да. Это жесть какая-то вообще. Офигеть там, нифига себе. Я чего тут добывать? Да и не надо много, там пару раз ударить. Нет, ты просто всю жилу выработал. То бишь, мы там 6 штук можем. Ты можешь на shift разделять вещи. I needed that. Тут вообще попросту не пошел, офигеть. Не, он так же взаимодействует. Может, тут сохранимся и потом продолжим? Да, тут маленькая же комнатка. Маленький. Ну да, вон он, подводчик. Да тут вон 2 тюрьмы и все. Там я вижу дальше проход. Довольно. Тут железная балка, что ли? Подожди. Да, вот тут плита нажимная. Длинная очень. А вот он. Блин. Я! Ладно, понятно.
На этом остановимся тогда. Это судьба. В общем, получается, что там, в воскресенье, да, по твоему времени в 12. Правильно? Угу. Все, понял. Останавливаемся. В воскресенье по Москве в 10 утра.